children, welcome back to social studies class. What were we studying in the previous class? We have studied that people were using stone tools and how they were adjusting with the environment, isn't it? Children, we have already learned in the previous class they were using stone tools, isn't it? And also we have studied how fire was used by the early people. How did they learn to use fire and for what purposes they were using fire. These were all we have learned in the previous class. Am I right? Okay. So let us continue today's class. We can continue or we can study more about the old people. Children, we have studied that people were using stone tools for different purposes, and we have also seen for what purposes they were using. Children, and this period, it was a long time, means people were using stone tools, different type of stone tools. They were the first time they were using stone tools that were not shaped or that were not good tools. And see, and after that so many years they were shaping and they were changing the shapes and they were making different tools using stones. And this was a long period of time, and archaeologists have given lengthy name for this period. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് ആയുധങ്ങളാക്കിയും മറ്റും പ്രാചീന കാലത്തെ മനുഷ്യർ അപ്പോൾ കുറേ നാളത്തേക്ക് അവരിത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. And it was a long span of time when we consider, and it was a long span of time in the human history. And see, archaeologists have given lengthy name for this period, and they have given the name Paleolithic. Paleolithic means Shilayugam. Paleolithic. And do you know, children, this L-A-P-A-L-A-E-O-L-I-T-H-I-C, Paleolithic, this period of time. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രാചീന കാലത്ത്. And it was a long span of time. It has taken about, see, it has the Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. And you know, children, 1 million means 1 million is 10 lakh. So, if this period has extended, അതായത് കുറേയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് നീണ്ടു നിന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ പല പ്രാചീന കാലങ്ങളിൽ കല്ലുകൾ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം അതിൻ്റെ ഷേപ്പുകളും മറ്റുമൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്നതും പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചെറിയ രൂപത്തിൽ അവർ ഒരു ടൂൾസിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അവരതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. സോ ദീസ് ഓൾ ഹാപ്പൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ 1 or 2 years, ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ long years, okay, not only in a short period of time. Children, it is a long period, and this archaeologists have given the name Paleolithic. And see, this Paleolithic, they are two Greek words. Paleo means stone, paleo means old, and lithic, L-I-T-H-I-C, lithic means stone, S-T-O-N-E. Okay, Paleolithic period. Okay, see. Can you read the spelling? P-A-L-A-E-O-L-I-T-H-I-C, Paleolithic. And it was a long period, and it extended from 2 million years to 12,000 years ago. And see, children, this period has 3 span of time. Archaeologists have given the name. It has 3 periods of time, that is one is lower, middle and upper. Okay, lower, middle and upper Paleolithic stages. For our middle period, the period when we find this middle period, there had some environmental changes, and that has the beginning about that
time was beginning about the change of environment, and it has taken 12,000 years to about 10,000 years ago. അതായത് ഒരു 12,000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു 10,000 വർഷങ്ങൾ വരെയുള്ള ആ സമയമാണ്, അതായത് മിഡിൽ ടൈം, അതായത് മീസോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പാലിയോലിത്തിക്, അതിന് തന്നെ ലോവർ, അപ്പർ, മിഡിൽ. ലോവർ ടൈമാണ് പാലിയോലിത്തിക്. പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മിഡിൽ. ആ സമയം അതായത് 12,000 years ago to 10,000 years ago. ആ ടൈമിനെ നമ്മൾ പറയും മീസോലിത്തിക്. MESOLITHIC. മീസോലിത്തിക്കിന് വേറൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് അനദർ നെയിം മൈക്രോലിത്സ്. means micro means small. Children, we can see that if we see, we can understand that this period the stone tools people were used were so small and tiny, and many of them are stuck onto handles made of bones or wood. അതായത് പിടികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ആയുധങ്ങളാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോ, SAW, സോ, ഡു യു നോ? സോ ആൻഡ് സിക്കിൾ. സിക്കിൾ ഡു യു നോ? ഓക്കെ, യു നോ വെരി വെൽ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ സോ, സിക്കിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവരെ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ഇൻ ദ മിഡിൽ പീരീഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് മീസോലിത്തിക്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മൈക്രോലിത്ത്. ഓക്കെ, MICROLITHS. Microlith means small stone tools where the stones were tiny and are called microliths. Microliths എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുണ്ട് മീസോലിത്തിക് പീരീഡിന്, because that time people were used the stones which were small and they are stuck to handles made of bones or bones of animals, or they were stuck to the wood pieces. Okay, and the last stage, that is the lower, upper and this middle and the upper stage. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു 10,000 years ago we say 10,000 years we say Neolithic. Okay, Neolithic. Neo means new. Okay, നവീന ശിലായുഗം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. അപ്പോൾ ഇത് പ്രാചീന ശിലായുഗം, പിന്നെ ഇത് നവീന ശിലായുഗം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. നവീന മീൻസ് പുതിയത്, നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ നിയോലിത്തിക്. നിയോലിത്തിക് മീൻസ് നിയോ മീൻസ് ന്യൂ, ന്യൂ, ലിത്തിക് ആസ് യൂഷ്വൽ സ്റ്റോൺ ഏജ്. സോ ദ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഹാവ് ഗിവൺ ദ ടൈം സ്പാൻ. അതായത് പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യർ, പ്രാചീന കാലത്തെ മനുഷ്യര് ശിലായുഗത്തിൽ, അതായത് ശിലായുഗം എന്ന് പറയും മലയാളത്തില്, they have been used stone tools and it has taken a long span of time. About 99% of the human history we can see in this. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 99% മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഈ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം. They have been used stone tools, and first stage is Paleolithic, and it is a long span of time. People were used different type of stone tools, and next and it is from 2 millions to 12,000 years ago. അതായത് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം എന്നുള്ള നമ്മൾ ഇയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ലെസൺ 1. അപ്പോൾ 2 million years ago, അതായത് 10 lakh ആണ് ഒരു മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുറകോട്ടാണ് ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. 2 million തുടങ്ങി 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് വരെയുള്ളവർ നമ്മൾ പറയും ഇത്രയും പാലിയോലിത്തിക് സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് 3 പീരീഡ്, 3 ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോവർ, മിഡിൽ ആൻഡ് അപ്പർ. ദാറ്റ് ഈസ് പാലിയോലിത്തിക്, മീസോലിത്തിക്. നടുക്ക് വരുന്നതാണ് മീസോലിത്തിക് പീരീഡ്. ഓക്കെ, മീസോലിത്തിക്, MESOLITHIC, മീസോലിത്തിക്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നിയോലിത്തിക്. കണ്ടോ, നിയോലിത്തിക്, NEOLITHIC. നിയോലിത്തിക് പീരീഡിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നിയോ മീൻസ് ന്യൂ. അപ്പം കുറേയേറെ വർഷങ്ങൾ ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതായത് 12,000 years till about 10,000 yearsനാണ്. അതായത് 10,000 വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുൻപ് തൊട്ട് പിന്നെ 10,000
വർഷങ്ങൾ വരെയുള്ള ഇങ്ങോട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് മുന്നോട്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയും മീസോലിത്തിക്. അന്നത്തെ ദാറ്റ് സ്റ്റോൺസ് what was the speciality? Most of the stone tools were and the stones were small. അതാണ് മൈക്രോ എന്ന മീനിങ് വന്നത്. മൈക്രോ മീൻസ് സ്മോൾ. And see this and at the same time the old stone tools they were continued in use. പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് പിടി ഇങ്ങനെ അത് they were stuck into handles. For example saw, then sickles അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്റ്റോൺ ടൂൾ ഓൾസോ കണ്ടിന്യൂലി used by the early people. And see children, the next stage that is 10,000 years ago is known as Neolithic. ഒരു 10,000 വർഷം മുമ്പ് വരെയുള്ള സമയമാണ് നിയോലിത്തിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൂന്ന് പാലിയോലിത്തിക് പീരീഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം and it covers most 99% of the human history. Children, we have already said that there are 12,000 years ago there was a change in the environment. അതായത് പ്രകൃതിയിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. There has a change in the climate or weather and it has a shift to relatively warm climate. ഭയങ്കര ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു. And that resulted in the growth of grasslands. Okay, grasslands in different parts of the world. അപ്പോൾ ഇത് grasslandsന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് വഴിവെച്ചു. And see, as it has helped the growth of grasslands, usually the animals which feed on this grass has an opportunity to increase in their number. അപ്പോൾ ഈ പുല്ലുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളൊക്കെ വളരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ the number of animals which were feeding this grass became increase in number. For example, do you know which animals eat grass? Sheep, goat, cow, cattle, these all increased in number. And people, they were hunting these animals. They understood they have to be, they were moving with these animals wherever they are available, and they understood the feeding habits of these animals. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ മൃഗങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പുല്ലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. And they were understood about their breeding time also. Breeding time means what? They were producing their young ones and looking after their young ones. അതിനാണ് നമ്മൾ breeding time എന്ന് പറയുന്നത്. So people understood about the number of the animals which were available in which are the regions and what are the food they are eating, and also they understood about their breeding time also. And this time children, people were thinking how can we take care of these animals by their own. Okay, so they were looking after and they were thinking about how can we look after these animals as their own. So they no need to chasing these animals or look after to they need not to be wandering for these animals. അപ്പോൾ ഈ ആനിമൽസിന്റെ എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന്. Okay, they were thinking. So that may be the starting of domestication of animals. അല്ലെങ്കിൽ people were started taming animals. Okay, children, by this time the people as the environment changed, we have already studied environment when it was changed, it has happened the growth of grasslands, isn't it? So this time the grass, several grain bearing grasses. Grain bearing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൈസ്, വീറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള grain bearing grasses were growing different parts of the different places naturally. Okay, so men, women and the people, they were understood which are the places these grains were growing and when they were ripening. Ripening എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? RIPENING എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ ഇതൊക്കെ നല്ല പാകമാകുന്നത്. So people were understood wherever these grains were available and which time they were ripening. So they may be thought that how can we grow these grains bearing plants of
there started the idea came of farming. Idea of farming came to their mind. Okay. So this way maybe people gradually became farmers. Do you understand? People ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ചെടികൾ എവിടെയാണോ വളരുന്നത് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നതിന് പകരം they were thinking how can we grow these plants as their own. Okay children. So they started farming this way. And gradually as they started farming, they need to understand they have to look after these plants by their own. So they maybe started living in a particular place where these grasslands they grow or where they started farm. And after this period or in this period they were started to giving food to the animals which were coming near their shelter or tents. Do you understand children? They were started taming animals because the animals which were eating these grass or these type of plants, they were coming near their shelters or the tents or places these people were living and they were giving food to these animals. So they started taming. People started taming or look aftering these animals or they were started herding. ഹേർഡിങ് എന്താ? കന്നുകാലി വളർത്തൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ മനുഷ്യനൊക്കെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് ആനിമൽ ടു ബി ടേംഡ് വാസ് ദ ആൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡോഗ്. ഡോഗിന്റെ തന്നെ ഇതിലുള്ള പഴയകാല ഇതിലുള്ള അത് ആൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പൂർവികരം നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം ഡോഗിന്റെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റിയിലുള്ള പഴയ വെറൈറ്റിയിലുള്ള അതായത് ഈ ഡോഗിന്റെ തന്നെ പൂർവികർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ റിസംബ്ലൻസ് ഉള്ള മൃഗങ്ങളെ ആവാം മനുഷ്യര് ഫസ്റ്റ് ടൈം they were started looking after. Okay. So the first animal to be tamed was the wild ancestors of the dog. അതായത് as they were living near the forested areas അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ ആയിരിക്കാം അവർ വളർത്താനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ. Gradually people were looking after or people were started to grow the animals which include sheep, goat, cattle and also pig. And also children, they were started this time when the environmental conditions changed as they were looking after these animals or grass eating animals. They were started fishing also this time. Do you understand? We have already learned that people were lived near the river banks or streams or and you know fishes also available in the rivers. So people were started fishing also in that time. Children, so how this way people were started farming and they domesticated or they started taming animals. Children, what do we have studied now? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പഠിച്ചത്? People were using stone tools we have studied in the previous class. And that stone tools, it has taken a lot of span of time. And this time archaeologists have given a long term for this period. അല്ലേ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. It has a long span of time and that is a Paleolithic. And it has a 3 times in that is lower, middle and upper. And the middle time we say Mesolithic. And that time the stone tools were so small. Okay. And see, next time is the Neolithic. That is was about 10,000 years ago. And see children, after that we had seen how the environment changed and how it resulted in the growth of grasslands and also how people started taking care of these animals and how they became herders. And after that we have learned how they became farmers. Okay. So these only we have studied today. And see children, now it is time to wind up the class. We can study and continue in the next class. Children, you should read page number 15, 16. Okay, 15 and 16. You should read the textbook very well. Children, be safe. Take care of your health. Okay,
can continue in the next class. Thank you.